другої частини першого речення. The second part is to whom the book is written to. Друга частина про те, кому адресована ця книга. Okay, and it's called the 12 tribes which are scattered abroad. І отримувачі листа 12 племен розпорошені, тобто розкидані за кордоном. Again, it depends upon who you think wrote the book as to some of the interpretation. Знову ж таки, деякі із варіантів тлумачення цього залежать від того, кого ми вважаємо автором. If you think it was James, the brother of Jesus, Якщо ми думаємо, що це був Яків, брат Ісуса, then you might have more of a interpretation that it is not only to the Jews as well as the Gentiles, with an emphasis more on the Jews. то можна було б сказати, що адресоване це послання і язичникам, і євреям, але більше з наголосом на євреїв. But this is a broad term. Але це достатньо широкий термін. Okay, we know that in the church there is neither Jew nor Greek. Бо ми ж знаємо, що в церкві немає ні єврея, ні гелена. Bond or free. Немає раба, немає вільного. Galatians 3. Галатам 3 розділ, 26 through 26, 29 вірші. Okay, so we realize that if he is not just writing to the Jews, but he's writing to the spiritual Israel. І тому ми усвідомлюємо, що він пише не просто євреям, а він пише до духовного Ізраїля. Okay, who is the spiritual Israel today? Хто на сьогодні є духовним Ізраїлем? Церковь. The church. The church. Okay, Церква. what passages do we go to? До якого писання ми звертаємося для того, щоб це обоснувати? Revelation. We can go to Revelation. There's two passages that really tie it down. Два місця в книзі об'явлення, які якби поєднують Ізраїль з духовним, верніше духовний Ізраїль і церкву. Go to Romans 2, 28 and 29. Римлян 2, 28, 29. Romans 2, 28 and 29. Римлян 2, 28, 29. Somebody read that, please. Прочитайте хтось, будь ласка. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Okay, who is a Jew Хто такий єврей? according to this У passage? відповідності з цим Християни. писанням. Christian. Christians, those that are circumcised of heart. Ті, хто обрізані серцем. Okay, also go to Galatians 3, 28 and 29. І також Галатам 3, 28, 29. Somebody read that. Прочитайте хтось. Oh, actually, А насправді Галатам 3:20. do 27. з through 27 по 29 прочитайте. Галатам. 3, 27, 29. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. If we are in Christ, Якщо ми в Христі, whose seed are we? то чиїм насінням ми є? Авраам. Of Abraham. Of Abraham. Okay, so the term of that is the 12 tribes which are scattered abroad would be
Тому термін, який описує ці 12 племен розпорошених, розсипаних, would be Israel. Має стосуватися до Ізраїля. Another way of saying Israel. Або це один із способів сказати Ізраїль. So 12 племен. who is the spiritual Israel today? А хто є духовним Ізраїлем сьогодні? Церква. The church. The church. And also the fact that he refers to brethren and he refers throughout the chapters a regular letter to the church that could have been written by Paul or Peter. І також те, як він звертається до адресатів, він говорить брати, браття, таким же ж подібним чином, якби, наприклад, Павло звертався до якоїсь церкви, пишучи їй послання. Okay? So James, who has dedicated himself to God through Jesus Christ, Яків, який присвятив себе Богові, що віддав себе Богові через Ісуса Христа, is claiming inspiration. він заявляє, він робить заявку на натхненність Духом. And he greets us. І він нас вітає. Okay? And so he is addressing us as the brethren. І до нас він звертається як до братів. In fact, actually, the brethren is used many times throughout the book of James. Насправді слово брати дуже часто використовується в цьому посланні Якова. I think I remember that I read that it was 17 times. Здається, 17 разів, якщо не помиляюся. I may be wrong with that. Може, я помиляюся. Okay, but he talks about the brethren. Але він говорить тут про братів. Okay, so our letter is going to be to the church. Наш оцей лист, він адресований церкві. Можно вопрос? А для чего он так вуалирует? Ну, Why можно is сказать, he, why is he putting it down in such a veiled way? If you know, if he could just state simply, у него получается первый стих, Wait, он but the вообще, first он verse имеет совсем другой жанр. verse То есть первый стих в другом is жанре. like written in the different genre, like in the different Тут, то есть style. получается первый стих у него идет как бы не буквально, мы So it's должны like его a понимать. figurative language in the дальше first one, всё and then he послание and then he talks more of a specific language. When you get to heaven, you can ask him. Знаєш, от в небесах зможеш запитати Якова. Не, ну просто тут и заодно- to ask? Ой, и заодно узнать, кто есть. Кажу, а як ти будеш знати якогось Якова If a питання? rich man in Luke 16 recognized Просто мы Abraham, we Да, will ну, ви ж recognize. пам'ятаєте, що багач впізнав Авраама в Луки в 16 главі. Так що ми узнаємо того Якова, який написав. Не, ну просто это Да. весь текст мы можем понимать и буквально. Тут In the треба, first це century, ж екзегетика. in the first century, I don't think this would be that much of a problem. Я думаю, що в першому столітті у них не було жодної проблеми із розумінням цього. Наше предположение конкретно, какой Яков написал. Вот мы считаем, вот мы сейчас вот вы учите, какой Яков написал, потому что здесь What is your, Якова, what do you чтобы think? мы уже Like, на него what would be, because he says, like, there should be one, James, one of the many. Who do you think he is? And, you know, he says It's he's willing either- to adopt It's either James the apostle or James the Тобто один з двох. brother of Jesus. Або Яків апостол, або Яків брат Ісуса. Немає тут, чого сказати. тут столько и матери, и все Так вот, либо то, либо то. чтобы мы, да, чтобы мы не А как-то... оце либо то, либо то. Тебе будуть питати, ти скажеш, я не знаю. Так як у євреїв. I have read both articles, and by the way, you just got papers. Да, вам Денис роздав. Я читав обидві ці вступні частини. Тобто, And they both make good cases. і в обох випадках аргументація хороша. Ну, в Новом Завете упоминается 3 человека по имени Авраам. Да. Ну, It's kind of like the subject of whether we're going to, when we die, are we going to go to Abraham's bosom or are we going directly to heaven? це ж знаєте, це таке, як оце питання. Коли я помру, то я попаду в лоно Авраамове, чи я зразу в небеса попаду? There's passages to support Є either one. писання, є місця в писанні, які підтримують обидві. Ну, і одну думку, а є інші місця в писанні, які говорять про друге.
But if God had Ale- wanted us to know which one it was, he would have told us. Я думаю так, що якби Бог захотів, щоб ми знали, котрий із Яковів написав, ну якби для нас це мало якесь значення, то він би нам повідомив. Okay. I can speculate, but that's all it is speculation. Я можу лише спекулювати, ну як припускати, але крім спекуляцій, ну нічого. А ранні християнські автори говорять, що Are there any indications in early Christians writers? Not that I know of. I've not read it. Наскільки я знаю, те, що я знаю, але я багато чого не читав. I've not read extensively on that, so Я I не can't answer. досліджував там розширено такі питання, тому я не можу відповісти на це. Okay, I'm sure there are writers that claim, Я впевнений, but що again, it's speculation. що є автори, які там стверджують, що саме той, але це тільки припущення. Okay, so now we know who it's to, Ну, зараз ми знаємо, кому це адресовано. and we know the heart of the author, І ми знаємо, яке серце автора, whoever he may be. ким би він не був. Okay, that he has dedicated himself to Christ, Він себе присвятив Христу. and he is his Lord. Він наш Господь. Right. And so I think the question is, how much have we surrendered to God? Тому я думаю, запитання скоріше в тому, наскільки ми себе віддали Богові. Okay. Now, verse 3, Третій вірш. immediately he starts off as to who the book is to. Він відразу говорить, кому саме адресоване. Oh, but I thought he already told us. Who does he say the book is really? Verse 3. Who does У he say the третьому book? вірші, кому воно адресовано? Нам нібито здається, що він же ж наче й говорить кому, але кому конкретно він говорить? Кто в притеснении находится, Людям, гонениях. которые испытывают испытания. Those who have, those who face challenges, trials. Okay. My brethren, Брати мої, that's who the book is to. ось кому адресована книга. To James' brethren. Братам Якововим. And who would that Другий be? вірш. А хто ж це такі вони? Who would that Брати. be? Христиане. Christians. To Christians. And І specifically, конкретно, let me see, I've got here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times that he uses the word brethren. 9 разів він використовує слово брати. Okay, and he actually at several places used beloved brethren. А в інших і кілька разів він також використовує улюблені брати. Okay, what is the relationship that James is establishing here? Які встановлює стосунки тут Яків? родственники. Like a family. Okay, a family. Okay, this is not just a stranger, Тобто це не просто якісь там чужі, да? but somebody that is related. Але це хтось, хто пов'язаний з тобою родинними зв'язками. Общее что-то. Да. Something mutual, something A common. brother, and basically a word that is used to imply from the womb. І ось це слово брат, воно включає в себе, що брат від утроби. Okay, and it could refer to not only somebody close, but somebody far away. І може воно вказувати не тільки на того, хто там близький брат, але той, кого поруч немає, але він далеко, але він пов'язаний з тобою. If all of a sudden your mama and papa told you, oh, you have another brother or sister. От уявіть собі, що ваші мама, тато кажуть, от ти знаєш, а в тебе є ще брат або сестра. How would you address them? Яке відношення ви мали до цього, до нового родича? Такое. Как для чужого It's поначалу. like, stranger Yeah, at but first. they now are your brother or sister. Але, він був чужим, але тепер ти розумієш, що це твій брат або сестра. And we know this is a generic term that involves both brothers and sisters.
І ми знаємо, що коли говориться брати тут, то включається такий загальний термін, який включає в себе і братів, і сестер. Okay, so I'm addressing somebody that I am related to, in this case spiritually. От я звертаюся до когось, з ким я маю особливий такий як близький родинний зв'язок в духовному смислі, в нашому випадку. And he's going to give us advice. І от він нам дає пораду. Now, if I have a good relationship with my brothers and sisters, Якщо в мене хороші стосунки з братами і and I want to сестрами, give advice, я хочу отримати пораду. and what would they listen Мене будуть слухати, якщо я хочу дати комусь if пораду. I have a good relationship? Якщо у мене хороші стосунки, то чи будуть мене слухатися? Да, если хороший стосунки, Yeah. конечно. If you have good relationship. Okay, now he's already established his relationship with God. Ну, він уже оголосив про свої стосунки з Богом. Тобто він їх встановив, ці стосунки. So what kind of advice is he giving to his brethren? Яку пораду він дає, якого виду пораду він дає своїм братам? Чтобы когда Радоваться. находитесь To в горе, rejoice. терпении, To сразу rejoice when you же face trials. And... When you preach, when you get up to preach, Коли ви виходите проповідувати, what advice are you giving the congregation? які поради ви даєте громаді? Церкві. чтобы подражали Христу, For them to follow Christ. а не князя мира сего. It is Ага. Christ that is leading you. He is your master. Тобто ти виходиш, тебе веде Христос. Христос твій господар, твій пан. So James is saying, my Я authority is, Моя влада and I'm giving you this advice, ось в чому, і я вам даю ось таку пораду. but I'm giving it as one brother to another. Але я даю її як брат братові дає пораду. Okay, and so І it is good advice. ця порада хороша. And being from God and inspired is not only good, it's great advice. І вона не просто якби хороша порада, бо будучи натхненою духом, це дуже хороша порада. Okay, and then he says a strange thing. І потім він говорить дещо дивне. Okay, count it all joy when you fall into various trials. Він каже, майте повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Do you count your problems joy? Ви свої проблеми, ви їх як розглядаєте як радість? Причина радіть? Не, не всегда. Not always. Oh, but James says count it all joy. А Яків каже, все вважай за радість. Ну, а ты всегда радуешься, когда у тебя что-то происходит ужасное. Do you always rejoice when something terrible happens? Это, Ну, это тут просто, приходит я не думаю, сразу. It doesn't come immediately. Okay. Тут просто Добре. смотреть с какой стороны. It depends on how you look Если at it. мы будем смотреть со стороны If we look at физической, it like from То оно как the бы physical perspective, радость особо well, of не приносит. course, it doesn't bring Но если мы much будем joy. смотреть But if we боль look на at духовную the сторону, spiritual side, то есть of к чему the нас могут привести like эти what трудности? the Тем, что hardships мы не can lead оставим us to, Христа, that we will несмотря на not эти трудности. abandon Christ, no matter what the Не trials are. усомнимся. We will not doubt. Okay. How do you look upon this class? Ну, як ви розглядаєте для себе цей курс? Do you count this class joy? Ви для себе розглядаєте його як радість? Курс, конечно. Курс Якова, да? Be careful, your grade may depend on your answer. Ну, ви знаєте, дивіться обережно з цим через те, що ваша відповідь може вплинути на вашу оцінку. Поэтому мы будем сдержаны. So we will, we will kind of keep our emotions. Okay. How do I look at life? Як я дивлюсь на життя? Do I see it as a challenge? Бачу життя як виклик для себе. Do I see it as a growth Чи opportunity? я розглядаю життя своє як можливість рости? Okay, now, in order to answer this От для question, того, щоб відповісти на це запитання, you basically have to look at the rest of the book. фактично потрібно розглянути всю книгу в цілому. Okay, so
if you've read the book of James, Якщо ви читали послання Якова, what does it teach me about joy? що вона навчає мене про радість? Now, you all said you read the book of Ви ж James. всі казали, що ви читали. Радоваться то, что Христос во мне, что Христос I дает need to мне силы rejoice противостоять. That Christ is in me, Что that я He gives me уже strength to живу withstand Him, that I небесным. live with the things of the head. Радоваться от того, что я God. приобрел. Вот. I'm joyful about what I've already gained. Okay. How much? Why did you come to the school? Why did you come to class? Чому ви взагалі пішли навчатися? Чому ви прийшли на цей курс? Чтобы познать больше. To get to Христа. know Christ even more. To study the Bible? Для того, щоб досліджувати Біблію. Чтобы духовно To возрастать. grow spiritually. Okay. And when you graduate, Коли ви закінчите навчання, will you rejoice? ви будете радіти? Родить, ну как и родил. Ну, здесь можно Дело в том, отбегать. что мы никогда не закончим учиться у Иисуса Христа. We'll never Пришествие веки cease веков мы будем learning учиться. from Christ. Наше We'll keep учение on это learning. постоянно длится. Здесь можно говорить о том, чтобы мы Maybe были start. позитивными людьми. Maybe it's talking that we need to be the like positive thinking people. Okay. Turn to Philippians 4. Филип'ян 4 главу відкрити зараз. Есть. And Ah, Paul says a Формула счастья. The formula of happiness. yes, but specifically, I want you to look at verse. I got to go over there. Verse 11 and 12. 11 і 12 вірш. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты, Это что ты считаешь? 11-12 стих, 4 глава, 11-12 стих. 4 глава, 11 А, это стих. что-то не то открыл. Это филиппийцам. Филиппийцам. Я уже прочитал, Сережа. Филиппийцам. А я Иакова читаю. Okay, what did Paul say he did? Що Павло говорить? Що він зробив? Что научился терпеть That he had learned и хорошее, и хорошее, и to be плохое. patient, to get on with good and bad. Научился He быть learned to be довольным в разных satisfied ситуациях. in any В любых condition. ситуациях. Would you say Paul is rejoicing here, Можна сказати, що Павло радується. having gone through all of his От trials? пройшовши через усі свої випробування. Ну, когда это позади, конечно. When it's behind. Well, sure. Yeah. Я думаю, Иисус тоже радовался, когда все это было, когда он уже попал на небо. I think Jesus rejoiced too. Ну, в Гефсиманском When he саду. finally got to Он heaven, but на then- Гефсиманском саду он не and, сильно in the Да, garden в of Гефсиманском Gethsemane, саду там he радость he didn't seem to освободения. be Okay. Rejoicing. Okay. Now look at the wording. Подивіться, як тут Verse сформульовано, да, от в другому вірші у Якова. Count it all joy when. Майте повну радість, коли. Когда впадает. Okay. So what is he saying? What Що він advice is he говорить? giving? Яку він пораду дає? Ну, о том, что принимали, искушения как радость. That we would take all the trials as the reason to rejoice. Okay, as an opportunity to grow. Або як можливо, ми розглядаємо випробування, як можливість вирости. If you come to school, Якщо ви йдете навчатися в школу, seeing the school as an opportunity to grow, а вбачаючи в цьому можливість вирости, what kind of student will you be? якими ви студентами будете? But if you come to school saying, well, I've got to do it, Але якщо йдеш на навчання, кажучи, я вимушений це робити, and you see it as a problem, і дивишся на це як на проблему, and you are negative, і маєш негативне відношення, what is your attitude towards the school? то яке в тебе буде відношення до самої школи?
Тоже негативно. Also negative. So he's really talking about Тобто an він attitude towards фактично life. Він говорить про погляд на життя, про відношення до життя. Okay, how do I look at life? Як я розглядаю життя? How do I look at my problems? Як я дивлюсь на свої проблеми? Okay, he's setting the stage Тобто він встановлює таку сцену for how I accept the challenges of life. для того, щоб показати мені, як мені приймати виклики в моєму житті. Those that come at me. А проблеми, які на мене нападають. And then he's going to talk about how I have to Зовні. prepare myself for those challenges. І далі він буде говорити про те, як мені себе підготувати до цих викликів, які обов'язково будуть. Go down to verse 12. 12-й вірш зараз подивіться. What is the first word? Перше слово, яке там? Блажен. Blessed. And who's blessed? А хто блаженний? Который переносит искушение. The one that overcomes the trial, the temptation. Okay. So not only do you have the beginning, but you have the end. Тобто у нас не тільки початок є, але в нас ще й кінець є. Okay. And James is trying to І say, Яків намагається сказати, I want you to have an я хочу, attitude щоб у вас було таке відношення about life. до життя. How do you see life? Як ви бачите, як ви дивитесь на своє життя? What kind of person are you if you walk through life in a negative way? Якою людиною будете ви, якщо ви будете дивитися на життя з негативної точки зору? Everybody hates me. Всі мене ненавидять, Каково Nobody мысли likes человека, me. такой и он. я нікому не подобаюсь. Guess I'll go eat worms. Здається, треба піти наїстися черев'ячків. Бедный, несчастный. I'm so poor, I'm so Uh-huh. miserable. Yes. Oh, and look at everybody who has it better than me. Подивіться на інших людей, в яких усе краще, ніж у мене. Oh, chapter 2. О, друга глава. Looking at the poor and the rich. Коли ти дивишся на багатого і на бідного. Okay, so he is setting the Тобто він stage встановлює тут такі лаштунки of how we look at life. для того, щоб ми правильно подивилися на життя. I don't think he's saying you rush into trouble. Я не думаю, що він тут говорить, шукай собі проблем. And you don't go out and create trouble, І, безперечно, ми не повинні для себе створювати проблеми. but you look at life with Але на joy. життя потрібно дивитися із радістю. I have children. У мене є діти. You have children, right? У тебе є діти. You have children. У мене. Okay. When you get married and you have children, Коли одружуєшся і з'являються дітки, do you see the challenge as a joy? чи дивишся на виклики, які разом з дітьми з'являються, як на радість? When you're pulling your hair out because of your children, Чи може рвеш на собі волосся через своїх дітей? do you still see the joy От коли це трапляється, чи ти бачиш в цьому радість? of having children? Дітородження. Well, this is the same thing. Розумієте, це те ж саме. Do I see the бачу challenges я in life? виклики в житті, Am I happy? і коли я їх бачу, то чи радію я? When I have a problem, Коли в мене проблеми, do I accept it and handle it and go on? чи приймаю я ці проблеми, вирішую їх і продовжую жити далі? So he says, Він my brethren, каже, брати мої, I want you to understand how to enjoy life. я хочу, щоб ви зрозуміли, як саме насолоджуватися життям. Count it all joy. Він каже, вважайте все за радість. What does the Russian or the Ukrainian say? В українському чи в російському перекладі як сказано? Well, have a complete joy when you fall into various trials. Okay, have a complete joy instead of count. Have. Okay. В російській, до речі, як... С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Okay, Russian translation says, with great joy, I would translate it literally, with great joy accept
my brethren, when you fall into various temptations. So that's different. Very different. От дуже сильно відрізняється. Подивіться, в українському перекладі і дуже близько в тому перекладі, який Джем використовує. The word accept changes that. Ага, через те, що слово приймай, воно міняє повністю смисл. В українському майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. What does the Ukrainian? Ukrainian is have, my brethren, a complete joy when you fall into various trials. So it's not saying to have a different А от attitude. новому Accept. просто. Okay, so that agrees more with the other translations. Современному. And Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. okay, modern Russian translation is more accurate about Oh, it sure. because it says, consider it a joy when you fall, when you happen to have all kinds of trials. А вот всякую радость добавляйте на свой счет, братья мои, как только впали во всевозможные Це искушения. ти Журомського читав? Ага. Ух, я його так фільтрувати почав. Він там такий заганяє, там такий бред заганяє інколи місцями. Що... According to the Greek that I'm looking at Ну, right відповідності now, з грецьким перекладом, ну, вірніше, не з грецьким перекладом, з оригіналом. it would refer to counting or considering it a great joy, esteem. От ось це слово, як там в сучасному перекладі? Братья, когда... Считайте. Да, от считайте, це слово считати, хегеомай. Хегеомай. Воно означає ну, считати, вважати, розважати, сприймати. Ну, то есть в прямому або переносному смысле. То есть воспринимать. Okay, so it's referring to the fact that this is an attitude. Тобто це вказує на те, що ну, це твоє відношення повинно бути. Мгм. Okay, so the idea of count or consider. Тобто Okay. смисл, ну, якби, як на це дивитися? Okay, so we're talking about the attitude towards life. Тобто ми дивимося на відношення до життя. Oh, another term for joy would be gladness. Ще один термін ну, по відношенню до радості – це задоволеність. Okay, and it's talking about the different kinds of trials. І тут говориться про всілякі випробування, або в російському іскушення. Да? Okay, this word trials, Оце слово випробування. what does that bring to your mind? Що, з чим вона асоціюється у вас? It can be it can be translated temptation. It can be Yeah, translated. Це можна перекласти. Победа. Ні, іспитання, іскушення. Да, Ні, ну Сереж, це результат. Ну от конкретно з чим ти асоціюється саме слово? С трудностями. With hardships? Okay, that would be the implication with hardships. Ну і безперечно, от, якби от трудності і маються на увазі тут. Okay, we're going to see that this is referring to what comes at you. Ми будемо з вами дивитися на це, ось на ці випробування, на те, що до нас приходить іззовні, But when знаружи. we get down to 12 and 15, А в 12 по 15 вірші it's going to show the war of the mind and when thought becomes sin. там говориться про ну, боротьбу в розумі в нашому розумінні, коли думка перетворюється на гріх. So James is trying to prepare our mind. Тобто Яків намагається нам допомогти приготувати розум свій. And the idea of І various смисл temptations. от в тому, що це різні спокуси, всякі спокуси, всякі іскушення чи всякі випробування. Is there just one kind of temptation? Хіба спокуси бувають тільки одного виду?
They're very. Похоть очей, похоть плоти, гордость The житейская. Всё temptation of the lust of the eye, of the flesh, and the Pride pride. of life. Мгм. Okay, so there are many different kinds of Тобто temptation. є багато різноманітних спокус. Okay. What may be Те, що- temptation to me Те, що мене спокушує, will not be a temptation не to you. обов'язково буде вас спокушувати. Okay. I have the temptation of food. У мене спокуса до їжі. I fight the war of food. І я борюся в цій боротьбі проти їжі. Food is my nemesis. Їжа це моє слабке місце. Okay, now your nemesis may А be something else. ваша ахілесова п'ята може бути в чомусь іншому. Ну, типа учебник по саморазвитию. Да? So it's like a textbook on self-development. Yes, how you think. Improvement. It Да, is a от те, book on how як to ти think. думаєш, да? Тобто, Yeah, and it's going to give us many examples and many incidences of how we react. і він приводить нам багато прикладів і випадків того, як ми реагуємо на різні речі. Okay, go to Romans 7. Римлян 7 главу зараз відкрийте. Okay, this shows Paul's war of the mind. Тут говориться про війну в розумі Павла. Paul says it's good that we have laws that tell us what is right and wrong. Павло каже, добре, що у нас є закони, які нам визначають, що є добре, а що є погано, що є правильно, що є неправильно. And several times throughout E7, he says, I do that which I would not do, and that which I would do, I do not. І в 7 розділі він різними, ну, якби по-різному перефразовує, але він повторює раз про раз. Я роблю те, що не хочу робити, а те, що не хочу робити, те роблю. Now go to verse 22 and І 23. 22-23 вірші зараз подивіться. Римлян 7, 22-23. Romans 7. Somebody read that. Прочитайте хтось. Ибо по внутреннему человеку нахожу довольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Okay, this is Paul the apostle. Це апостол Павло. Okay, he had the same problems we have. У нього ті ж самі проблеми, що і у нас. He really delights in the law of God. Він насправді має задоволення в законі Божому. But what is in his mind Але що в нього в думках? or in his members? Чи в його членах? Противление. He sees Resistance. another law. Він каже, що він бачив в них інший закон. Now, what is a law? А що таке закон? You have a good principle and a bad principle. Тобто є хороший принцип, є поганий принцип. And he sees another law in his І mind. він каже, що він в своєму розумі бачить інший закон. So there's a war going Тобто on. відбувається конфлікт, да, війна. Okay, and he sees Paul sees this law. Павло бачить цей закон. And then he says in verse І 24, в 24-му вірші він далі каже: "O wretched man that I am, who will О, deliver me?" нещасна я людина, хто мене визволить? Now read verse 25. А тепер 25-й вірш подивіться, прочитайте. Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я и умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. We have a war going on. Ми посеред війни. So when James says, "Count it all joy," І he's коли saying, Яків "Get ready каже- for the war." І коли Яків каже, вважайте все за радість, то він буквально має на увазі, готуйтеся воювати. And have the right attitude. І готуйтеся мати правильне відношення. Now, I'm sorry that they broke the chapters in Romans because verse 1 of chapter 8 continues the thought. Шкода, що от саме так розбита Біблія на глави, через те, що у 8-му розділі перший вірш, він продовжує думку кінця 7-го розділу. Okay, read verses 1 and 2 of chapter 8 now. Перший, другий вірші 8-ї глави прочитайте зараз. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу.
Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. As I fight this war, Борючись в цій війні, if I'm in Christ, якщо я в Христі, the blood covers me. то кров мене покриває. And there is no condemnation to І those that are немає in Christ жодного Jesus. осуду тим, хто в Христі Ісусі. Okay? So as I fight this war, Тому- I have a protection. Змагаючись в цій боротьбі, я маю захист. Okay, do you see the war? Ви бачите цю війну? Do you see the protection? Ви бачите, де захист? Any questions? Є запитання? Но если честно, чуть-чуть тут не пойму. То есть у него есть защита, So- несмотря на то, что наступается. No matter no matter how he stumbles, he still has this protection over him. Right. Абсолютно вірно. Okay. Go to Galatians 5. Подивіться, Галатам 5 глава. Мгм. Okay, I want to go to verse 16. Вірш 16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Read the next verse. І Too. наступний теж вірш. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Read verse 18. Тепер 18 вірш. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. This basically says the same thing as Romans Ну, 7. тут буквально те ж саме, що в Римлян 7 главі. If I walk in the Spirit, Якщо я хожу в дусі, what will not happen? що не станеться? I will not fulfill the lusts of the flesh. То я тоді не буду виконувати пожадливостей тіла свого. But in me, what is that war in me? Але в мені, в чому заключається ця війна, що в мені відбувається? Ну, Что я дал место врагу. It means that I leave some space for the enemy to dwell in. I have the flesh and the spirit in me. Ну, в мені є і плоть, і дух. Have you ever argued with yourself? Ви самі з собою коли-небудь сперечалися? мгм. Ну, конечно. It's called the war of the mind. Це називається боротьба духа і ця війна в розумі. Okay, and we have this war that is in there, and I need to be led. Look at verse 18. І от у нас відбувається, в наших головах ця війна відбувається. If I'm led by the Spirit, І тому мені потрібно бути веденим духом, бо якщо коли мене дух провадить, 18-й вірш, then I'm not under the law of sin and death, то тоді я вже не під законом гріха і смерті, because the blood protects me. бо кров мене захищає. Okay, there is a war going on, Війна. Постійно продовжується війна. and my attitude І and моє how відношення, I see God те, як я бачу Бога, and how I face life і як я дивлюся на своє життя. determines a lot of my success. Це ось те, як моє відношення визначає успішність мою в цій боротьбі. To count it all joy when I fall into these temptations and trials. Коли я вважаю все радістю, стикаючись з цими всіма випробуваннями. Now, how do I walk in the Spirit and how am I led by the Spirit? Як мені ходити духом і як мені бути веденим духом? Go to verse 22 and the end of the chapter, 22 through 26. 22, з 22 по 26 вірш цієї глави Галати, 5 розділ. С 22 по 26. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Is this the nature of God?
Хіба не це є сутністю Бога? This is the Holy Spirit, the Це ж fruit Дух of the Holy Святий. Spirit. Це Дух Святий, це плід Духа Святого. Now, if you put on this nature, Якщо ви зодягнетеся в таку сутність, в таку природу, how are you going to see life? як ви будете дивитися на життя? Иначе, по-моему. In a different way. Yes. Okay. The joy. Радість. Notice that's the second word in the list. Зверніть увагу, вона друга в списку. You want love, joy, peace, right? Ми ж хочемо любові, миру, радості. Так же ж? Those are the first three. Це перших три. Is there a joy that I can have when there are troubles? Чи можу я мати радість, коли трапляються проблеми? What does James say? Що Яків каже? Не можем. Count Okay. it all joy. Він каже, вважайте все, сприймайте все за радість. Something we learn. Це щось таке, чого ми навчаємося. And when we walk with the І Spirit, коли ми ходимо з Духом, then we find ourselves having this joy when we face our trials and tribulations. то ми, стикаючись із випробуваннями і труднощами, ми починаємо дивитися на це з радістю. Look at verse 25. Подивіться на 25-й вірш. If we live in the Якщо ми Spirit, живемо Духом, do we live in the чи Spirit? в Дусі, ми в Дусі ж живемо? If I live in the Spirit, Якщо я живу how в do I Дусі, live in the Spirit? як я живу в Дусі? Як це я живу в Дусі? According to these У verses, відповідності з цими віршами. I put on the nature of God. Я зодягаюся в сутність Божу. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, Любов, радість, мир, faithfulness, довготерпіння, gentleness. лагідність, добрість, вірність, тихість, здержливість. How would you like to be married to someone like Ви б хотіли мати таку дружину для себе з такими якостями? that? How would somebody like to be married to you As a because man. you're like this? А чи багато хто хотів би за вас повиходити заміж, бо ви маєте ось такі характеристики? Okay. So James is actually talking about an attitude Яків буквально тут говорить про відношення, отношення. that we walk according to the Spirit. Що ми ходимо по духу чи в дусі. Okay. And Ну, получается так, что водительство духом So, это Being проявление led by the тех Spirit качеств, которые вот it would be the перечисляются. expression of the qualities listed here, right? the way we think. Те, як ми думаємо. Ну, а у человека ж может быть каких-то недоставать, например. But Он could you Yeah. lack some of these? I think you need to examine yourself to see which ones you lack. Я думаю, що потрібно себе досліджувати, випробовувати, щоб побачити, чого мені з цього списку не вистачає. And I believe that in a babe of Christ, if you're a babe in Christ, you're just starting to grow in them. Я просто вірю, що як тільки ми стаємо немовлятами в Христі, ми починаємо зростати у всіх цих характеристиках. Рости починаємо. And that you will grow for the Yeah, rest of sure. your life. Впродовж всього свого життя ми в цьому зростаємо. And that's the war that James is talking І about. це саме та війна, про яку говорить Яків. How that we grow in these attributes. Як ми ростемо в цих всіх атрибутах. Now, self-examination Дослідження себе, is probably one of the keys to the book of James. напевно, є одним із ключових в посланні Якова. And he's already started into that self-examination as to how much joy do you have when you find your problems? І от він, ніби, знаєте, от якби з цього і починає, закликає до самодослідження. Таким чином, ніби, от як ви розглядаєте, як ви себе поводите, яке у вас відчуття, коли ви потрапляєте в проблему, коли у вас трапляються проблеми? How many of you enjoy computer games? Хто з вас любить комп'ютерні ігри? How many of you Можно не play? спрашивать, Тарас. Тарас, да. Тарас. Okay, За меня можно не отвечать. do you see the game as a challenge? Все так знают. Ти як? Ти на ігру дивишся як на виклик для себе, як проблему? Не, просто время иногда. No, it's just, the way to waste time. Yeah, but you enjoy. Але ж тобі подобається?
Ну, такое, как в зависимости, если с компанией играть своей. It depends. It depends. Okay. Ну, Uh, нравиться. okay, if you play soccer, Ну, Or якщо football. футбол граєш, да? football, do you enjoy it? Вам подобається це? Да. Do you enjoy the challenges? Вам подобаються виклики, да, труднощі в футболі? Так Богдана Да. Ясинского. Okay, Nравится, that's what конечно. that's what James is getting at. От, Но от цель игры цього, выйти победителем. but the goal is to be a winner. Yeah, and go to Well- heaven І піти, да, в небеса, в нашому випадку, до цього підводить Яків. and to take your team with you. І для того ж і свою команду туди ж довести до перемоги, правда? And that's the joy he's trying to get across here. І саме таку радість він намагається і нам донести. In other words, enjoy life even when you have problems. Іншими словами, насолоджуйтеся життям навіть тоді, коли у вас виникають проблеми. What kind of person do you like to visit? А у кого вам подобається бути в гостях? A Еще positive or negative? У людини з позитивними думками чи з негативними? Так а что толку? К негативу зашел и хочется сразу уйти. When you come to Какие someone, там when you come visit someone with negative way Там of от thinking, одного вида, you думаю, want to leave immediately just looking at him. лучше его You don't want to stay. обойти. Better not to be around. And that's what James is getting at. От саме до цього Яків і підводить Your attitude to life. твоє відношення до життя, And he's going to get into all these trials that we're going to see in the book of і James. він пройде, він звертається до різних видів випробувань. От в своєму посланні ми їх розглянемо. Okay, now verse 3. Третій вірш. Somebody read verse 3. Прочитайте хтось третій вірш. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Why do I count life, my problems joyful? Чому я вважаю свої проблеми причиною радіти? Because I know what. Бо я знаю, що. Now stop right there. What does the word know mean? Знати. Що означає слово знати? What does the word know mean? Термін знати, що означає? Обладать какой-то информацией. To possess some kind of an information. To perceive, to recognize, to be Бути aware of. спроможним сприйняти, усвідомити, зрозуміти. To understand. Okay, so Ну, тут я думаю, что различные искушения, они просто в нас тренируют It's какую-то just different. These trials, they're able to train special features, Которые нравятся virtues in Богу. us that are acceptable to Yeah. God. if you like football Якщо вам подобається футбол, and you get serious, от, ну серйозно do подобається, you train? і ти займаєшся футболом, тренуєшся ж, правда? And do you know that that training is going to make you a better football І player? коли тренуєшся, то ти ж знаєш, що тренування з тебе зроблять кращого футболіста. And so you suffer all that pain, І ти переносиш всю ту біль, and you know that It the is training nice. is going to help you become better. що тренування допоможе тобі стати кращим. That's what he's saying. Це ж те, що він говорить. You count also your problems trial because you know they test your faith. Вважайте всі свої випробування належним чином, бо вони випробовують віру вашу. Test your faith. Вони вони досвідчують вашу віру, випробовують віру вашу. How do trials test your faith? Як випробування випробовують вашу віру? Як проблеми випробовують віру? Не, ну естественно у тебя попадаются какие-то Of course, искушения. When you happen to have certain, Если ты справляешься, temptations, то when you естественно cope with that, ты убеждаешься, probably что you твоя can вера она be действительно. reassured that your faith is strong enough Okay. to lead you through it. Then you understand why we have temptations. І також ти тоді зрозумієш, чому у тебе є спокуси. When God made man, Коли Бог створив людину, he created us with a freedom of will Він дав нам свободу вибору, to choose between good and щоб evil. ми могли вибирати між добром і злом.
And that's how we are trained. І саме так нас навчено. How do I Як ми так train тренуємося. my spiritual self? Як мені тренувати свою духовну сутність? Побеждать Тренировать. испытания, Overcoming искушения, challenges. Сталкиваться с trials, испытаниями. возрастать Facing в Боге. trials and growing. Okay, and just like in sports, Це як you в have спорті. to walk through the trials, the Доводиться training. проходити через випробування. And this is what he's saying here. В тренування. І от саме про це він і говорить. What does the trials produce according to this verse? Що породжують випробування в відповідності з цим віршем? Хорошо. Терпение. Ну, що вони, до чого вони приводять? Терпение. Long suffering or patience. Patience. Терпіння. How much patience do you have? Скільки у вас терпіння? По мере возможности. До первого As much as искушения. we can До have. первого гвоздя в колено. Until the first problem comes up. Всегда по-разному. It depends. When I look at myself, Коли я дивлюся на себе, do I need to look at how strong I am and how weak I am? мені ж доводиться, усвідомлювати, наскільки я сильний чи наскільки я слабкий. If you were to take the list of the works of the Spirit or the fruit of the Spirit, Якщо ви візьмете оцей перелік плоду духа, okay, how would you rate in each one of them? як би ви оцінили кожен із цих плодів? I challenge you От я хочу вам зробити виклик такий. tonight. Сьогодні ввечері Now, this is not an assignment, це не завдання, по програмі, but I challenge you але, tonight але я хочу зробити вам виклик, щоб ви сьогодні ввечері, to make the list of Galatians 5:22 and 23. щоб ви зробили список того, що написано в Галатах 22-23, 5-22-23, And by each of those items, і напроти кожного з пунктів, judge yourself щоб ви себе оцінили. about how much you have on a scale of 1 to 10. Як би ви, яку б оцінку ви собі поставили від 1 до 10? On a scale to 1 to 10, З 1 до 10. На цій how much шкалі. agape do you have? Скільки у вас агапи? Мы тогда, если мы оценим, мы завтра с радостью не придем. He says if we do evaluate it properly, we may not come tomorrow with not joy. Потому что над каждым, я думаю, пунктом Because есть каждому there работа. are lots, there can be lots of thinking done over each one of those points. Okay, but that's how we're supposed to look at Але ourselves. так само, от так ми повинні себе розглядати. We're supposed to grow in Ми these ж things. повинні зростати в цьому всьому, в кожній з характеристик. Just like a football player goes through all of the training. Це так само, як футболіст, він проходить підготовку повноцінно, цілісно. We need to get rid of our anger. Нам потрібно позбутися гніву. We need to get rid of our anxiety. Ми повинні із своєю тривожністю The way we do справитися. that is by putting on the nature of І God. єдине, як ми можемо це зробити, це зодягтися в сутність Божу, в природу Божу. And it produces patience. І це в нас породить терпіння. Why does he say patience? Чому він каже терпіння? Ну а что, если пришло испытание, If your а я trial взял, came, ответил злом на зло или And грубостью на грубость, I разве есть у меня turn, терпение? I answer А with когда терпение отвечаю, inadequately, like someone hurts me, I hurt them back. Без But if I'm терпения patient- человек потерпит поражение. If you're not patient, you will be defeated. Не, ну я думаю, I терпение, think that он patience, говорит о том, что I think he says, Яков знает, что Иисус James уже knows that победил, Jesus is a winner, is the ultimate да, и winner. что нам нужно также And we just need to победить, be- то есть дотерпеть до We своей need to be смерти. patient until we die, like Как бы здесь because именно the victory такое, is already there. Okay. что дотерпеть до конца смерти, то есть именно So we just need to be to вытерпеть вот это endure время, this пока мы time, живем. this lifetime that we have. Okay.
то вот сейчас такая мысль. Если у меня нет терпения, If I don't have смысл patience, моей веры, What's the point смысл вообще of всего. having faith or just of everything if I don't have patience? Нет смысла тогда, если у There's меня no, нет there's no терпения. point. У меня нет радости, мира, I don't have joy, прощения, I don't have любви. forgiveness, I don't have love. Я себя лишаю этого I всего, если у меня deprive нет myself терпения. of those things. But I want patience and I want it right now. Але я хочу терпіння, я хочу прямо щас його і всього. Да просто имей и все. Well, just have it all. Okay, we looked at Philippians 4, Ми Филип'ян, 4 главу, verses 11 and 12. 11-12 вірші. And Paul said he Розглядаємо. learned what? Ми бачимо, що Павло навчився що? To Жить в be, любых Бути- ситуациях, Бути в яким? мире везде. Терпеливо. to be content. Бути задоволеним. Да, о! How much trials did Paul go through? Через скільки випробувань пройшов Павло? О, через 5 раз He побиваем was beaten 5 times. палками, 3 раза Rods. камнями, 1 раз He was бит, stoned. тонул в пучине, He was drowning. постоянно гонимый He was от братьев persecuted all своих the time, иудеев. even by his brethren Jews. And yet he was content. І все одно він був задоволений. Конечно. What did he and Silas do in Philippi Павло after і they Сила, коли були в got beaten Филиппах, with після rods того, як їх побили, and they were put in jail? посадили їх до в'язниці. They were put in the stocks. Прославляли А Господа. їх в кайдани закували. В What колодки. did they do? Що вони робили? Воспевали They Господа. were praising God. They sang. Вони співали. Аллилуйя. And they did such a job that when the earthquake came, І коли стався землетрус, nobody left the jail. ніхто ж не пішов, не вийшов із So they в'язниці. taught. І вони навчили цього охоронця. Would you say that Paul and Silas had joy over the trials? Як ви думаєте, можна сказати, що Павло і Сила мали радість у цих своїх випробуваннях? What was the end result of those trials Кінцевим результатом цих випробувань що at було? Philippi? У Филиппах що? Покаяние, The repentance стража and salvation for И the всего for the дома Lord его. and all his household. The jailer В'язничний, and his family і and його friends сім'я, і його друзі were converted. The first навернулися. Gentiles Це одні з перших язичників там, to be added to the church. які додалися до церкви. Are you content? Ви задоволені? Аллилуйя. Вот. Я думаю, что конечным итогом будет небеса. I think the final result is heaven, of course. Of course. Думаю, Они что ж здесь могли- только такой смысл. Они же могли друг другу сказать, They could брат, have told one хватит, уже another, надоело терпеть. well, Нет, мы не имеем I'm sick and терпения. tired of these trials and Мы не everything. можем You know, иметь we терпение. can't Хватит, go any сколько longer. Okay. But notice that Але зверніть увагу, що Paul Павло learned. навчився. So when we go to James Тому and we коли ми say count it all joy, читаємо в Якова, вважайте все за радість, because the testing of your бо faith випробування вашої віри produces породжує patience. терпіння, To терпеливість. learn to be content. Навчитися бути задоволеним. Во всем. They could be content without lunch. Ви будете задоволені без обіду. It's been lunchtime already, and we haven't even finished verse 3. Ми 3 вірші пройшли, вже обід. Okay, but we are setting the Break stage. time. We are setting the stage. Ми облаштовуємо